Mr. Reader, what you're saying makes no sense at all. I've been in this field for years. مين اللي فاكر الفيلم ده؟ تعالوا نتعلم مع ذكرياتنا مع الأفلام المصرية ونشوف هننطق ده ازاي بس بالإنجليزي. Mr. Reda, what you're saying makes no sense at all. I've been in this field for years. هنا أول حاجة هنبدأ بمستر ريدا. تمام، مفيش مشكلة. What you're saying. هنا بدل ما أقول what you are saying هدمجهم سوا وأحط تشه ساوند فهتبقى what you're saying. What you're saying. طبعا اتفقنا إن أي verb آخره ing هنشيل الجه ساوند مش هننطقه فهتبقى saying هنقف عند ال N. makes no sense at all. هنا makes no sense تمام هنعديها. at all بدل ما هنقول at all which is totally fine it's not wrong هنقول at all. at all makes no sense at all. I've been in this field for years. أنا ممكن أقول I have been تمام ممكن أعمل contraction أقول I've been in this field for years. هنا عندنا in this field كله تمام عندنا for years. for هنا هي أضعف sound في الجملة دي فإحنا هنقول فهتبقى for years مش 4 years. لو حابب نكمل في السلسلة دي اكتب لنا في الكومنتس.